Okay, here's another example. Consider the second order plant. GP of S is Kp again with 1 plus tau 1 S, 1 plus tau 2 S. So two time constants. Question is use direct synthesis method to find a controller such that the closed loop system exhibits a first order response with the new time constant constant tau c. Again, tau c is a design parameter, right? Plant model is given and you are being asked to design a controller such that the overall system behaves with a first order response with the desired time constant tau c. Okay? Again, so we already have this formula we derived, right? The controller is derived as the inverse of the plant times 1 over tau cs. Okay, so let's expand this for this particular plant transfer function. I have 1 plus tau 1s, 1 plus tau 2s in the numerator here, over I have Kp times tau cs over, 1 over tau cs. Okay, so we are going to expand that numerator. Okay, so I have simply 1 plus tau 2s plus tau 1s plus tau 1 tau 2 s square, and in the denominator I have Kp tau cs. So what I'm going to do is basically I will divide these two polynomials, and you see there is an s here, so this term actually will become a constant term, okay, when we make the division. So let me make the division. Okay, sorry, there is also another term here, so let me regroup them again. So I have tau 1 plus tau 2 s plus tau 1 tau 2 s square divided by Kp tau cs. Okay, so this term it will cancel out in terms of s's. So in fact, I'm going to take the whole thing into a parenthesis with this term so that I have a 1 on the inside. Okay, so tau 1 plus tau 2 over Kp tau c, and then in the inside I will have 1, which corresponds to this second term, plus 1 over tau 1 plus tau 2, 1 over s, which comes from this first term. Okay, and then I have tau 1 tau 2 over tau 1 plus tau 2 s. Okay, so again, you guys tell me what this is. It's a PID controller, right? Again, in the dependent ideal PID form. So you have a common gain term at the beginning, and then you have 1 plus an integral term with a time constant plus a derivative term with another time constant. So this is nothing but this is a
dependent ideal PID form with the controller parameters. Again, let's identify the parameters. We have Kc, the controller gain, which is equal to tau 1 plus tau 2 over Kp tau c. We have tau I, which is equal to tau 1 plus tau 2. And also we have tau d, which is equal to tau 1 tau 2 over tau 1 plus tau 2. Okay? Remember that because the integral time constant is defined in the numerator, it is equal to this part of that term. Okay, so that's our controller. So you see that if you don't have any unstable zeros, anything that complicates the matters, in fact, you see that it's very simple to obtain a PID controller from this given second order plant by using this direct synthesis method. Hocam 3 tane polo olsaydı eğer Planck'in, o zaman bir tane de S kare terimi eklenmeyecek mi? That's true. In fact, if you remember yesterday at the beginning of this topic, we said that this method is not limited to PID controllers, meaning that if you have additional terms, you can use this method to obtain a controller that is of higher order. Okay? So, but for a second order plant, and in order to obtain a first order response, you get a PID controller. Okay? Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Sure, go ahead. Hocam şimdi bu metodu biz hani kullanırken yani çok ideal bir teorik olarak şey diyoruz ama ilk başta demiştik yani pole cancellation olmayabiliyor hani yanlış çıkarımda. Yani o yüzden bunu kullanmak aslında riskli mi? Yani çünkü belli bir yere sıkışma olasılığı çok yüksek sanki. Şöyle belli bir yere sıkışması, o sıkışma left half plane'de olduğu sürece o kadar da büyük bir problem olmayabiliyor. Yani cancellation olmasa bile, arada bir ufak fark olsa bile ve o sizi belli bir aralığa sıkıştırsa bile temelde aslında stable bölgede bir aralığa sıkıştığınız için gene usable bir controller elde edebiliyorsunuz. Ve onun davranışı cancellation olduğu duruma yakın olabiliyor. Anladım hocam. Okay? Ama eğer daha önce konuştuğumuz gibi mesela plant'in unstable bir pole'unu cancel etmeye çalışıyorsanız o zaman o sıkışma pratikte sağ tarafta olacağı için o zaman her şey başka bir şekilde davranmış oluyor. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim bu konuyla ilgili? Tabii ki. Orada mesela şimdi cancellation tam olmasa bile çok yakın olduklarını Sesiniz gitti. Tekrar eder misiniz soruyu? Sesiniz gitti. Tekrar eder misiniz soruyu? her türlü Arkadaşlar benim sesim de kesik mi geliyor yoksa? Hocam sizin sesiniz iyi geliyor galiba. Evet. Arkadaşım. Var şu an. benim internetimde problem var. İsterse yazsın hocam. İyi olabilir, evet. Yani chat'e yazabilirsiniz veya isterseniz bir örnek daha çözeyim. Ondan sonra tekrarlayın sorunuzu, olur mu? Şu an iyileşmiş gibi duruyor internetim. İyi mi hocam? Sesim Söyleyin, dinliyorum sizi. tamam. Nedense soruya başladığınızda internetiniz gidiyor. Soru ağır geldi galiba. Şöyle yapalım. İsterseniz yapalım. Hani şu örneği de çözeyim. Ondan sonra ama benim sesim size geliyor mu? Geliyor hocam. Sesiniz iyi bir şey. Tamam, okay. Let's solve another example and then I'm going to come back to your friend's question, okay? Now, let's also take a look at what's happening with first order plus dead time plant, okay? So, let's see. In this case, okay, we will assume a Taylor series expansion to the exponential function. The reason being we don't yet know how to deal with that unstable zero. Okay, remember that Padé approximation brings in an unstable zero, and that unstable zero needs a special care. Okay,
So we will, for the time being, use a Taylor series expansion that is less accurate, but it doesn't introduce an unstable zero to the transfer function. So here's the example. Obtain a linear controller, a linear finite dimensional controller for the FOPDT plant given by GP of S being KPE to the minus theta ds over 1 plus tau p s. Okay. Now, note, we make a further assumption, in fact, a simplification. When a plant has a dead time or pure time delay, due to different physical effects, this cannot be eliminated by the controller. So the solution for that is to include the delay as part of the desired overall transfer function. Okay, so but remember the difference. Normally the delay is inside the loop. So if the delay is inside the loop, it has an effect on stability. It changes the closed loop poles of the system. But if the delay is outside of the loop, after all the closed loop part of the system, it is nothing but a shift of the desired response. So we cannot live with the effect of the delay inside the loop because of its effect on the stability. But we can still live with a certain delay if it's nothing but a shift of the desired response. Okay, so this design, what it does is that it cannot eliminate the delay, but it basically takes the delay from inside the loop and puts it outside of the loop, so that it doesn't you get an overall stable system, but with the same amount of delay. Okay. Later in the lectures, we will discuss something called Schmidt predictor. In fact, that's gonna also serve the same purpose. Okay, in a multi-loop system as a different branch, it's gonna also have the effect that it can eliminate the effect of the delay on the stability of the system. It cannot eliminate it, but it can take the delay outside of the loop. Okay, so let's see what we mean by that. So the desired overall transfer function, we will want it to be e to the power minus theta ds, the same delay, but tau cs. By the way, I am noticing a mistake that I have done. Can you notice that? In a prior statement, I made a mistake. Can somebody spot the mistake for me? Actually, there is no mistake. Sorry about that. I just got confused in a minute. Okay, everything's in order. So this is our desired response. Okay, an overall transfer function with a certain amount of delay, which is equal to the original delay, and a first order response that is shifted by that delay. Okay, where tau c is the desired overall closed loop times constant, closed loop
When I say overall, I mean closed loop time constant. Okay. All right. So note, delay in T of S is taken to be the same. Sorry, what kind of writing is that? To be the same as the delay present in the plant. Bu arada arkadaşlar, geçen derste bir arkadaşınızın sorusu olmuştu. Şimdi burada ben plant dediğimde plant model, burada kastettiğim wire out to wire in. Yani bizim burada plant dediğimiz şey controller'ın dışındaki her şeyin modeli. Yani siz gidip de controller'ı modelleyip daha sonra bunu plant modeli olarak alıp ama işte return path'te bir delay vardı, bunu ne yapacağım diye sormanıza gerek yok. Çünkü controller'ın çıkışından tekrar controller'ın girişine kadar bu open loop path üzerindeki bütün delay'ler burada bizim plant modeli dediğimiz şeyin içinde olmuş oluyor. Yani biz mesela şöyle bir şey söylersek, bir tane fırın var, first order bir modeli var, ben bu fırını bir communication linki üzerinden sıcaklığını ölçüyorum dediğim anda aslında şeyi söylemiş oluyorum. Yani plant modelinin şöyle bir şey olduğunu söylemiş oluyorum otomatik olarak. Yani plant'in kendisinde delay'in olmaması delay'i ne yapacağım diye bir soru işaretine yol açmıyor. Çünkü benim loop'um açısından baktığımda, yani controller'ımın output'undan tekrar geri dönüşüne kadar baktığımda o delay plant modelinin içine girmiş oluyor. Burada bir soru var mı? Okay. So let's continue with our derivation. Okay. So we have GC of S, which is equal to 1 over GP of S. I'm going to start with the original definition. We have here T of S, the desired transfer function, over 1 minus T of S. So let us do this with the exponential function as well. Okay, so inverse of the plant, 1 plus tau ps over kp e to the power minus theta p s. And then I have over here, I also have e to the minus theta ps over 1 plus, this time the desired time constant, TCS over 1 minus e to the minus theta ps over 1 plus tau cs. Okay, so that is equal to so 1 plus tau ps over kp e to the minus theta ps, and then the denominators cancel, so I have in the numerator e to the minus theta ps over basically 1 plus tau cs minus e to the minus theta ps. Okay, so I have these this cancellation of the exponential functions. Okay, so what I get here is something like this, an expression 1 plus tau ps over kp times 1 plus tau cs minus e to the minus theta ps. Okay, now I cannot proceed any further to derive a controller unless I do something about this exponential function. Okay. Hocam bu delay'ler aynı değil mi? Herhangi bir artma falan olmuyor. Biz dışarıya taşıyoruz. Şeyde. İşte closed loop'un dışına taşıyoruz demiştiniz ya. Yani theta p'ler falan hep aynı değil mi? Bizim desired. Şöyle şunu söylüyoruz. Biz bu delay'e hiçbir şey yapamayız. Bu delay'i değiştiremeyiz. O zaman aynı delay'i overall transfer function'ın da parçası olarak kabul edelim. Yani bu da TD, şurası da TD. Theta D.
Yani aynı değer olarak alalım. Şuradaki notun anlamı oydu. Şu. Altta TP yazmışız onun için. Pardon, nerede o not? Nerede TP yazdık? Ha, özür dilerim. Nerede? Özür dilerim. TP delta theta p diye bir şeyimiz yok arkadaşlar. Sorry about that. Düzeltelim. Şurası değil mi? Şunların hepsi theta d. Teşekkür ederim düzeltmek için. Theta d, theta d. Nerede? Theta d, theta d, theta d, theta d, theta d. Okay? Did we fix all of them? Over here as well. Hold on. Theta d. Okay? So it's the delay in the plant. Okay? So, you know, I just wandered around to theta p because we had called it theta p actually. Ya arkadaşlar biz plant transfer function'ındaki delay'e theta p demiştik galiba da. Yani ya hepsi theta d ya hepsi theta p. Aynı delay yani, tamam mı? Any other questions? Okay, that's good. So for very small values of theta d, we can approximate basically e to the minus theta ds with its Taylor series expansion, which is linear. Okay, and note later we will use Pade approximation. When we also learn how to deal with the unstable zero. Okay. For the time being, we use a worse approximation, the Taylor series of first order. Okay, so that's going to give us a linear term in the denominator, but it's not going to introduce any unstable zeros to the plant. Okay, so in this case, let's continue with our derivation. Bu arada galiba az önceki Taylor series approximation'da gene D yerine P yazmışsınız da. Nerede? Şurada theta D yerine theta P yazmışsınız. Kusura bakmayın. Artık onu hani theta d diyelim. Şunu söylediniz değil mi? Evet hocam. Tamam. Yani hani siz gene düzeltirsiniz. Notlarımda da theta p yazmışım da o yüzden öyle gidiyorum. 1 plus tau ps over kp. Now I have 1 plus tau cs minus 1 plus theta ds. Okay, so these constant terms cancel out, so you get 1 plus tau ps over kp tau c plus theta ds. Okay, so I can again kind of separate these two terms, and that's going to give me, let's take it into this parenthesis, tau p kp tau c plus theta d, and you have in the numerator you have 1 over tau p plus s over s. Okay, and that's going to give us tau p over kp tau c plus theta d, 1 plus 1 over tau p tau d, sorry, this is tau p, yes, the tau p 1 over s. Okay.
again, if you look at this, you have this being Kc and this being tau I. Okay, so this is again a PI controller in dependent ideal PID form with the parameters with Kc equals this term over there, Kp tau c plus theta d, and also tau I is equal to tau p. Now, interestingly, do you remember these terms from somewhere? In fact, these are the terms. Sorry, yes, go ahead. IMC'nin özgür konuşuyor. IMC'nin formülleri. Evet, aynen öyle değil mi? Yani IMC tablolarında geçen PI controller parametrelerini bulmuş olduk. Okay? Note. These are the design formulas for a PI controller in IMC design tables. Okay. Okay, so you see that if you have a first order plus dead time plant model, in fact, by using direct synthesis and assuming that the delay is preserved in the plant, you can actually arrive at the PI controller formulas. Okay, so these are where those PI formulas are coming from. Okay, with a Taylor series expansion, a cruder expansion than the Pade approximation. Okay. Let me see how much time I have. Not much. So up next, an even better controller for the FOPDT plant using this time Pade approximation and a better controller architecture. So we will see that this is called the internal model control architecture. The difference is that up to now we have always assumed this single loop feedback control architecture. Now the internal model control architecture is actually something different. Okay, and I'm gonna leave it at that. But basically, we will have a slightly different feedback system architecture, and on top we will add the Pade approximation and a way of dealing, let's say an idea to how to deal with the unstable zero of the plant, and that's going to give us the IMC model, and this will lead eventually to a PID controller that is part of that table that I have given to you in prior lectures. Okay, is there any questions so far? Buyurun. Şöyle yapalım. Ben videomu da kapatayım. Belki bir miktar size benim videomun... Siz de videonuzu kapatsanız bir işe yarar mı acaba? Hocam arkadaşımızın sorduğu soru şu anda chatte zaten. Chatte mi? Bakayım. Bir saniye.
Cancellation tam olmadığında bu sıkışmış pole'un etkisinin az olmasının nedeni inverse Laplace transformu alındığında o pole'a ait katsayının çok küçük olmasından mı kaynaklanıyor? Evet. Yani sonuçta pole zero cancellation'ın bir interpretation'ı da bu diye biliyorum ben. Yani şu anlama geliyor. Eğer bir cancellation varsa o terim yok oluyor. Eğer cancellation olmuyorsa yani partial cancellation oluyorsa, birbirine çok yakın oluyorsa, o zaman siz partial fraction expansion'ını aldığınızda o terime karşılık olan residue çok küçük çıkıyor. Ama eğer unstable bir terimi cancel edemezseniz oradaki residue terimi, yani onun katsayısı küçük olmasına rağmen o terim infinity'ye gittiği için o cancellation hiçbir işe yaramıyor. Çünkü küçük bir sayıyı sonsuzla çarptığınızda gene sonsuz elde ediyorsunuz. Dolayısıyla yani doğru bir yorum. Başka soru var mı? İyi günler hocam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.